Hi everyone. Today is Thursday, October 2nd. And just had a evening class right now. Before that, a in-person class with a student, and we were working on some things about present perfect and practicing. And earlier at school, working with the high school level students and discussing things about internet, and then a short break before the um, seventh, eighth graders, and doing some reviews with questions and making some recordings and looking at a similar things that they're going to be having to do for a graded assignment, and trying to get them to practice those similar things, not the exact same ones, but trying to get them to practice that before I have them make the recording. And then with the younger group of like second, third graders, getting them to work on their writing notebook and finishing with the cover page, and then getting into a short page to talk about themselves, and trying to get the group to kind of follow that, and then accompany them for their lunch. And I was accompanying one student to kind of get to know that student a little bit better, um, to be able to use some of that information in class, like what do they like, what are some of those things, to try to keep that interesting in the class, and use that to adapt the materials, and moving on to the next unit in the class. And then after that, lunch with some of the bigger students, and then with the sixth graders, getting them to finish the unit with the unit that they've been practicing, that we've had for this first month, and getting them to also practice making questions and getting ready to make a recording, send me the recording, and get them into that dynamic. So I think both the sixth graders and the seventh, eighth are going to be ready to do that first assignment, graded assignment, next week. And so tomorrow and Monday will probably be that like last day to make sure that they're as ready as they can be for that. And yeah, that's about it for today. Hola a todos. Hoy es jueves, es el 2 de octubre, y tuve varias clases entre prepa, secundaria, primaria, y acompañar a como la comida y estar pasando tiempo y preparando las cosas. Y, y ahorita tuve dos clases en la tarde, uno en casa y uno en línea. Y ahorita yo creo que tengo una pausa. Yo creo que no tuve noticias de una última alumna. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 2 octobre. Et entre seconde, cinquième, quatrième, puis CE1, CE2, et puis après sixième. Donc il y avait un peu entre donc, lycée, collège, côté primaire, un peu mélangé. Et on a fait plusieurs choses, et surtout avec les sixièmes, cinquième, quatrième, d'être prêt pour faire un exercice avec les enregistrements et des questions, et d'être prêt pour ça. Euh, et quoi d'autre? Et puis travailler avec le cahier pour l'écriture avec les CE1, CE2. Ça prend de la patience.
Et puis là, après l'école, j'ai eu un petit temps pour manger, acheter un peu de fruits et légumes et aussi de prendre un goûter. Et là, j'ai bah, je crois que c'est une pause maintenant pour la soirée. Donc, je crois que je peux me reposer et préparer des choses pour demain. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, das ist der 2. Oktober und heute hatte ich viele Stunden in der Schule mit Gymnasium und die Studenten und sie haben 13 Jahre alt und danach andere Studenten und sie ähm, sie sind 7 und 8 Jahre alt und danach 11 Jahre alt und wir haben mit die Arbeiten oder gearbeitet oder Hausaufgabe in der Schule gemacht ähm, und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 2 ottobre e um, um, nella scuola ho fatto um, lezione con differente anno e dopo questo nel pomeriggio ho fatto lezione con altri studenti e ora posso riposarmi e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 2 октября и сегодня у меня было занятие в школе и разные студенты и у них 50, 15 лет, 19 лет, 7, 8 лет, 10, 11 лет. Donc, все, почти все. И также вечером у меня были 2 занятия, и сейчас я могу отдыхать. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.